right now, for the country, the priority is to get the IMF bailout package or the IMF staff level agreement or this $2.9 billion that the IMF program will give us. This should be this country's priority. So whilst we do that, Honorable Minister in charge of Environment, there is a system where the government of Sri Lanka can apply for green bonds. Now these green bonds are directly related to our environment. இலங்கையின் நாடாளுமன்றில் இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷினி சில்வாவுக்கும் இடையில் கடும் வாத பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்றன. தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் ராசமாணிக்கம் இன்று தமது உரையின் போது சீனாவை வீட்டுக்கு போ என்ற கோஷத்துக்கு தலைமையேற்கப் போவதாக எச்சரிக்கை விடுத்தார். இதன்போது இந்த வாத பிரதிவாதங்கள் ஆரம்பமாகின. இலங்கையின் கடன் மறுசீரமைப்புக்கு சீனா உதவவில்லை என்றும் பதிலாக சீனா தொடர்ந்தும் இலங்கையை கடன் பொறிக்குள் வைத்திருக்கவே முயற்சிப்பதாகவும் சாணக்கியன் குற்றம் சுமத்தினார். தாம் அண்மையில் இது தொடர்பில் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்த கருத்துக்கு கொழும்பில் உள்ள சீன தூதரக பேச்சாளர் ட்விட்டரில் பதில் வழங்கியுள்ளார். இது இலங்கை மக்களின் இறைமைக்கு எதிரான செயலாகும் என்றும் சாணக்கியன் குறிப்பிட்டார். எனவே சீனாவின் இந்த செயற்பாடு நிறுத்தப்பட வேண்டும். இதனை விடுத்து 22 மில்லியன் இலங்கை மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டுமானால் இலங்கைக்கு வழங்கியுள்ள கடனை ரத்து செய்ய வேண்டும் அல்லது சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிதியுதவியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மறுசீரமைப்புக்கு உதவ வேண்டும் என்று சாணக்கியன் கோரிக்கை விடுத்தார். இதன்போது உரையாற்றிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷினி சில்வா சாணக்கியனுக்கு தமது கருத்தை வெளியிட உரிமை உள்ள போதும் சர்வதேச நாடுகளோடு இணைந்து செல்ல வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். அத்தோடு சீனா வீட்டுக்கு போ என்ற கோஷம் தொடர்பிலும் ஹர்ஷ தமது கருத்தை வெளியிட்டார். இருந்தபோதும் ஹர்ஷினி சில்வாவின் கருத்தை ஆட்சேபித்து சாணக்கியன் குரல் எழுப்பினார். இருந்தபோதும் அவருக்கு சபைக்கு தலைமை தாங்கிய உறுப்பினர் அனுமதி வழங்காத நிலையில் தமது கட்சியில் உறுப்பினரின் கருத்துக்கு எதிர்க்கட்சியின் உறுப்பினரான ஹர்ஷினி சில்வா விமர்சனம் வெளியிட முடியாது என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் விவாதித்தார். இதன்போது இரண்டு தரப்புக்கும் இடையில் கடும் வாத விவாதங்கள் இடம்பெற்றன. உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல்களை பிற்போடுவதற்கான சதி சூழ்நிலைகளை அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி வருவதாக நாடாளுமன்றில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனுரகுமார் திசாநாயக்கு இந்த குற்றச்சாட்டை சுமத்தியுள்ளார். சட்டத்தின்படி சுயாதீன தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு எதிர்வரும் 2023 மார்ச் 20ஆம் தேதிக்குள் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல்களை நடத்த வேண்டும். இதற்கான அனைத்து உரிமைகளும் அந்த ஆணைக்குழுவுக்கு உள்ளது. இருந்தபோதும் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் புஞ்சிஹேவா சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் ஆலோசனைகளை கூறியிருக்கின்றார். இது ஏற்புடையதல்ல. தேர்தலை நடத்துவதற்குரிய அனைத்து அதிகாரங்கள் இருந்தும் கூட ஆணையாளரின் செயற்பாடு சந்தேகத்துக்குரியதாக அமைந்துள்ளது. எனவே அவரை சுயாதீனமாக செயற்படும் ஒரு ஆணையாளராக கருத முடியாது என்றும் அனுரகுமார் திசாநாயக்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அடிக்கடி நாடாளுமன்றத்துக்கு ஓடி வந்து பதில்களை கூறும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இது தொடர்பிலும் பதிலை வழங்க வேண்டும் என்று அனுரகுமார் திசாநாயக்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். I would like to say a few more things. China's economy is 20 trillion. That is 20,000 billion, if I am not mistaken. 20 trillion is 20,000 billion. So out of the 20 trillion, 20,000 billion, all that Sri Lanka owes China in total, 3 billion to the China Development Bank and 4.3 billion to the China Exim Bank. So altogether, what the country owes China is 7.4 billion. So out of 20,000 billion, I know you may have concerns about your Belt and Road Initiative, where you have lent to other countries, they will also ask you to restructure. That is not our problem. I am talking on behalf of 22 million people of this country. When you lent money to this country, you knew the economy was collapsing. But you still went ahead and gave money just to get Sri Lanka caught in this Chinese debt trap. So if you did this knowingly, you had information. I mean, you're not stupid. You have economy of 20 trillion. You think you're stupid to come and lend money to a country where the economy is crashing. You knew this. So right now, why can't you help the people of Sri Lanka and, write this off? Write it off. At least right now what we are asking is to restructure this, to reschedule these loans. අපි මේ චීනෙන් ඉල්ලන්නේ අපි මේ චීන කියන්නේ ඩොලර් ට්‍රිලියන 20ක ඉකොනොමියක් තියෙන රටක්. අපි රටක් වශයෙන් අපි ඒගොල්ලන්ට ණය වෙලා තියෙන්නේ බිලියන 7.4ක්. මේ ට්‍රිලියන 20ක් තියෙන බිලියන 20000ක් තියෙන චීනය ඇත්තටම ලංකාවේ යාළුවා නම් මේ අපි ඩීසල් ලීටර් මිලියන 9ක් දෙනවා, හාල් ලක්ෂ කිලෝ 5ක් දෙනවා නේ. ඕව නෙවෙයි ඇත්ත උදව් කියන්නේ. එක්කෝ මේ ණය මුළුමනින්ම කපා හරින්න. අපි ණය මුළුමනින්ම කපා හරින්න නැත්නම් අපි මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ. ඒකට හරි උදව් කරන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන් කරනවා. මම අවසන් කරනවා. අවසාන වශයෙන් කියන්නේ, as Sri Lankans 22 million people, we might be divided on ethnicity and religion and all that, but when it comes to Sri Lanka, we will all unite together.
as 22 million Sri Lankans, we will unite together. That's what we did. Gota Go Home was something that all Sri Lanka united to do. But if the Chinese embassy and the Chinese government continuously not work towards the benefit of the Sri Lankan people, if the Chinese government and the embassy don't look after the interests of the people by restructuring this debt, I would like to warn the Chinese, there will be a China Go Home soon and I will lead it. මේ රටේ මම චීන රජයටයි චීන එම්බසිකටයි කියන්නේ මිලියන 22ක් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව අපි අපේ ජාති ආගම් අනුව අපි වෙනස් වෙලා ඉන්න පුළුවන් අපි බෙදිලා ඉන්න පුළුවන් හැබැයි අවසන් කරනවා හැබැයි මිලියන 22ක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාම ජාති ආගම් ભેද වලින් තොරව go home ගෝට කියලා අපි එකතු වුණා වගේ චයිනා go home කියලා එකතු වෙනකොට අපි තල්ලු ගන්න එපා කියලා මම කියලා මගේ කතාව අවසන් කරා බොහොම ස්තුතියි While I respect the views of the Honourable Member of Parliament and while he has all the right to express his view, I don't think we should take a position as such to say that we will lead or somebody will lead a China go home. We have to work with all countries. It's not a point of order. I agree with you that we need to work with the Chinese and the Indians. Not a point of order. Not a point of order. What's point of order? No. It's an important matter. All what I'm saying is, Honourable Member, let us work together. But I don't think we should be so harsh. So let's work a solution. Let's work a solution. That's all. Honourable, මොකද point of order? නම කියවනේ ඔබතුමාගේ නම සඳහන් කරේ නැහැ. ඔබතුමාගේ අදහස බල කරේ. මේක රටේ ජනතාව බලන් ඉන්නවා විනාඩියක් දෙන්න මේක බරපතල කතාවක් එතුමා කිව්වේ. නෑ ඔබතුමා විවාදයකට යන්න එපා. කාලය විවාදයක් නෑ. ඔබතුමා මේ වෙලාව දෙන්න විනාඩිය. මම විනාඩියයි. ඔබතුමාට වැඩිපුරත් එක විනාඩියක් දීලා තියෙනවා. ඔබතුමාට කාලය ඉක්ම ගෙදලා ඔබතුමාගේ නම සඳහන් කරේ නැහැ. ඒක point of order එකක් නෙවෙයි. Honorable දිලීපන් මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තියෙනවා. Point of order because he mentioned my name. No, my name was mentioned. Podak Kina, Shanakan, Honourable Member, just I'll let you speak. Because my name was Harshil Mattama, විවාදයකට යන්න එපා. සානක රාජමාණික මැත්තෝ ඔබතුමා No, my name was mentioned. මම කිව්වා ඕන කෙනෙක්ට අයිතිය තියෙන ඕන කතාවක් කියන්න. මම එතුමාගේ අයිතිය පිළිබඳව නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ රටවල් දෙකක් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයක් පිළිබඳව. එච්චරයි. අයිතිය පිළිබඳව නෙමෙයි කතා කරන්නේ. එතුමාට අයිතිය තියෙනවා. සානක මන්තුමා What a point of order? Mokadda point of order? Dr. Harsha, you're entitled to your opinion. Right, Honorable Harsha De Silva, you're entitled to your opinion. I express my views in this house. Now, the SJB or the JVP or the SLP or the SLFP might not want to get on the wrong side of China because you all probably want to come back into power, stay in power. But for us, we respect the country's citizens' values. අපි මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ සමගි ජන බලවේගද පොහොට්ටුවද ශ්‍රී ලංකාවේ වගේ ජනතාව විමුක්තිමද ඕගලන්ගේ දේශපාලන අපිට නැහැ. රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මම කතා කරන්නේ. තිලිපන් මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් මේ විවාදය අවසන් කරන්න